এটা হলো আমাদের পেন ড্রাইভ। আমরা পেন ড্রাইভটা আগে উইন্ডোজ 11 বুট করে রাখলাম, বুটেবল করে নিলাম। ল্যাপটপে ইউএসবি ইনপুট করলাম, ল্যাপটপে পাওয়ার দেব, যে পাওয়ার বাটন পাওয়ার দিলাম। আমাদের এসপি ল্যাপটপের অলওয়েজ F9 বুট মেনুতে গেলাম। আমরা এই সময়টা উইন্ডোজকে যেহেতু করবো সেটা আমরা উইন্ডোজ 11 সিলেক্ট করে দেব, সিলেক্ট করে দিলাম। ফাইল লোডিং হচ্ছে, ফাইলটা লোডিং হোক। আমাদের ইন্টারফেস চলে আসছে, নেক্সট দিলাম, ইনস্টল নাও। ইনস্টল দেওয়ার পর আমাদের চলে আসলো লেটেস্ট আপডেট, আই অ্যাকসেপ্ট, সিলেক্ট করে দিলাম, নেক্সট দিলাম, কাস্টমাইজে ক্লিক করব। তো যেহেতু আমরা আগে আমাদের উইন্ডোজ করা আছে সেহেতু আমরা ডিলিট করব না, শুধু আমরা সিডিপি ফরম্যাট করে দেব, ফরম্যাট ওকে। সিস্টেম ফাইলটাকে ফরম্যাট করে দিলাম, নেক্সট। আমাদের ফাইল লোডিং হইতেছে, ফাইল কপি হইতেছে অলরেডি। তো M.2 হওয়ার কারণে আমাদের ফাইলগুলো একটু দ্রুতই কপি হয়। নর্মালি আপনারা হার্ড ডিস্কে করলে দ্রুত কপি হবে না। তবে আমি সাজেস্ট করব সবাইকে ল্যাপটপের মধ্যে M.2 লাগানোর জন্য, SSD লাগানোর জন্য। আমাদের পিসিটা রিস্টার্ট দিচ্ছে, পিসি রিস্টার্ট হোক, অটোমেটিকলি এটা ওপেন হবে। Getting ready. আমাদের অবশ্যই নেট কানেকশন দিতে হবে, সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের নেট কানেকশনটা দিয়ে দিলাম, ওভাবে পাসওয়ার্ডটা দিয়ে দিলাম।
নেক্সটে ক্লিক করলাম, কানেক্ট হয়ে গেল। নেক্সটে ক্লিক করলাম, আমাদের একটা মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট প্রয়োজন। যেহেতু আমার মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট আছে, আমি আমার মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে লগ ইন করলাম। পাসওয়ার্ড দিয়ে দেবো মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে। একটা কথা মনে রাখবেন, আমাদের যখন আমরা নেট কানেকশন দেবো এবং মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করবো, আমাদের অবশ্যই নেট স্পিড ভালো করতে হবে, তাহলে আমাদের খুব দ্রুতই উইন্ডোজটা ওপেন হয়ে যাবে। যদি আমাদের এরকম কোনো মেসেজ আসে তাহলে আমরা স্কিপ দিয়ে দেবো। Escape.
আপনারা চাইলে আবার আপনাদের মন মতো ইউজ করতে পারবেন। তবে আপনারা যদি কারো আপনাদের প্রয়োজন হয় উইন্ডোজ 11 আইএসও ফাইল, আমাকে নক করবেন, কমেন্ট বক্সে জানাবেন, আমি তাদেরকে লিঙ্কটা দিয়ে দেবো। যারা ডাউনলোড করতে পারবেন তারা তো পারছেন, যারা পারবেন না তারা বলবেন, অবশ্যই আমি তাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ডাউনলোড করে নেবেন। আইএসও ফাইল ডাউনলোড করে নিয়ে আপনারা বুট করে নিতে পারবেন এবং উইন্ডোজ 11 কমপ্লিট করতে পারবেন। আল্লাহ হাফেজ। আর সবাই অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন যেন অন্যরা দেখে আবার